So hi there students, welcome back again to another video lesson. So we are now on the last video lesson for week 4 and 5. Kasi na-discuss na natin yung pie chart, bar graph, and line graph. So since related naman tong dalawang to, histogram and ogive, by the way, we pronounce it as ogive, not ogive. So ayan, isang example lang ang ipapresent ko sa inyo. Tapos, gagamitin natin yung dalawang yan para i-represent yung given example. So, to start with, let us have our lesson objective. We will represent organized data using a histogram and an ogive. So, let us have the definition of a histogram. So, una muna yung histogram, then ogive. So when we say histogram, this is a graphical representation of data using bars of different lengths without space. So usually nagkakaroon ng confusion between histogram and bar graphs. So kapag bar graphs po, yung ating mga graphs ay magkakahiwalay para mas nako-compare natin sila. Okay, so kapag histogram naman, yung mga bars natin, different lengths din naman din sila, syempre. Like bar graphs. Kaya lang, without space. Ibig sabihin, without space, dikit-dikit. Okay. So it is somewhat similar to bar graph, but a histogram are grouped according to ranges. The height of each bar indicates how many fall for each range. Okay, so i-discuss ko ulit dito kung paano gumawa ng frequency distribution table. Kasi connected po yung lesson na yon sa histogram. Kasi makikita natin mamaya yung mga intervals diyan. Like for example, 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15. Okay, so ganyan nagwo-work yung histogram. Sa bar graph kasi hindi natin makikita yung mga intervals na yan. So, aling mga categorical data yung mga yan. Like, for example, kung kino-compare natin yung mga brand ng damit. Okay. So, bar graph po yun. So, hindi po natin i-represent yun using a histogram. And then, the horizontal axis of a histogram is where the intervals are placed. So, meron tayong vertical and horizontal axis. So, horizontal axis yung nakapahiga. So, doon natin makikita yung mga intervals na sinabi ko kanina, yung 1 to 5, 6 to 10. So, sa vertical axis naman, doon natin usually makikita yung frequency. Now, how do we construct a histogram? First, we draw a vertical axis and a horizontal axis. Tandaan, pag vertical axis, patayo, horizontal axis, pahiga. And then, place the intervals on the horizontal axis and the frequency of the vertical axis. So, kapag yung table natin, given siya, yung frequency distribution table, ang gagawin lang natin, yung mga intervals, ilalagay natin dun sa horizontal axis, sa ibaba. And then, yung frequency naman, dun sa vertical axis, sa patayo. Next, after nating i-place yung intervals and then yung frequency dun sa dalawang axis, so we will draw a graph from each interval. So the height of the bar represents the frequency for each interval. Like for example, 1 to 5, halimbawa score yan, di ba? So, yung height nung bar na i-draw natin doon, syempre, depende doon sa frequency nung interval na yon. Like for example, kung score nga yung 1 to 5, kung 10 ang nakakuha ng score between 1 to 5, syempre yung frequency kailangan nakatapat doon sa 10 kasi 10 ang nag-fall doon sa interval na yon. And then, give the title of the graph. So, simple as that. Anong meron dun sa histogram na yon? Kailangan appropriate yung title na nilalagay natin. So, let us proceed to our example. So, sabi ko nga,
isang example lang po tayo for histogram and ogive. So, yung una natin, ipepresent natin siya using histogram. And then, gagamitin ulit natin yung data for representing ogive. So, scores of 40 students of grade 7 result in a mathematics exam. So, again, ipapakita ko po ulit yung process ng frequency distribution table, yung pag-construct ng frequency distribution table. Though meron tayong separate video lesson dyan, yung sa week 3 natin, organizing data in a frequency distribution table. So, ayan yung mga scores ng 40 students sa mathematics exam ng grade 7 result. So, construct a histogram and interpret. Okay, so, kailangan muna nating mag-construct ng histogram bago nating interpret. And then, bago tayo gumawa ng histogram, kailangan meron tayong frequency distribution table. Again, there are some examples that given yung mismong table. Ang gagawin na natin agad is histogram. Pero, minsan, given yung mga data, raw data, like for example, ayan, yung mga scores ng students, gagawa tayo mismo ng sarili nating frequency distribution table. So, ayan. Yung mga scores na yan, yung kanina. So, the first step in constructing a frequency distribution table is to arrange the scores in ascending order. Ibig sabihin, isasaayos natin yung mga scores na yan, magsimula sa pinakamababa, papataas. Okay. So, kung i-arrange natin yung mga scores na yan, ito po ang kalalabasan. Ayan, as you can see, organized na yung ating mga data. Naka-arrange na sila. The lowest score here is 9. And then the highest score is 50. So, kasi kapag gagawa tayo ng frequency distribution table, mas gagaan yung ating trabaho kapag yung ating data, yung mga scores natin is naka-arrange sila. Para mabilis lang yung ating pagtatali. Next, calculate the range. So, range can be determined by getting the difference of the highest score and the lowest score. So, yung highest score natin dito is 50. And then, yung lowest score natin is 9. So, 50 minus 9, we have 41. So, ganyan po kalayo yung highest score natin tsaka lowest score. So, next po natin is yung class size. So, usually yung class size natin is given. So, approximate lang po siya. It's because nakadepende pa rin po yung bilang ng classes na makukuha natin dun sa class interval na masosolve, mako-compute. So, in order to identify or determine the class interval, so, i-divide lang natin yung nakuha nating range kanina, which is 41, dun sa ating class size. Na ayan, nandyan naman, which is 6. So, yung class interval natin, denoted siya by small I. So, ibig sabihin, yung range, i-divide lang po natin dun sa class size. So, yung range na nakuha natin kanina is 41. Sir, saan po nakuha ang 41? That is 50 minus 9. Over, yung class size natin is 6. So, kapag dinivide natin yung 41 sa 6, ang makukuha nating sagot is 6.83. Ayan, repeating yung 3. So, yung rule po natin dito, so, halimbawa yan, 6.833. Lagi po tayong round up, pataas. So, halimbawa, ang nakuha natin 6.25. So, hindi po yun i-round down. Round up pa rin po. So, ibig sabihin, 6.833 tsaka 6.25, parehong equal po sa 7. So, ibig sabihin po, yung class interval natin is 7. So, ayan, next. Construct a frequency distribution table in tally. Okay, so yung class interval natin, so, nakuha natin is 7. So, pag ganon, mag-i-start po tayo ng counting dun sa lowest score po natin.
So, mag-start tayo sa 9, and then magka-count lang tayo ng 7. So, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. That is 9 to 15. And then, para mabilis, i-add lang natin yung 9 tsaka 15 ng tigsa 7 pataas. So, 9 plus 7 will get 16. 15 plus 7, we have 22. Para mabilis. Para hindi na tayo nagbibilang. 16 plus 7, we have 23. 22 plus 7, we have 29. 23 plus 7, that is 30. 29 plus 7, we have 36. 30 plus 7, we have 37. And then 36 plus 7, we have 43. And then 37 plus 7, we have 44. And then 43 plus 7, we have 50. So, ayan. Nalagay na po natin yung ating class size. So, kung bibilangan natin yung classes natin, we have 6. So, saktong-sakto po dun sa approximate natin kanina. Again, approximate lang po yan. Maaring maging 7 yan. Like, for example, kung naging 44 to 49 yon. So, magkakaroon pa tayo ng next class. Bakit? Kasi, meron tayong score na 50 na wala dun sa 44 to 49. So, magiging 7 nun yung classes. Now, let us have the interval. So, I is equal to 7. Nakuha natin yan kanina. Next, frequency na tayo. So, ayan. So, yung tally, ito yung mga bars. Ayan, usually naka-group into 5. Na hindi ko na ipapakita sa inyo, frequency na agad. So, dito tayo sa 9 to 15. So, ilan ang score na 9 to 15? 9 and 12 lang. So, ilalagay natin 2. 16 to 22. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, meron tayong 10. And then, for 23 to 29, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, meron tayong 11. Next, we have 30 to 36. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. For 37 to 43, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, yung mga natira, yung mga hindi nabilugan, 44, 46, 48, 50, under po yan lahat ng 41 to 50 na class. So, ayan. And then, i-add lang natin yung mga frequencies per class. And then, kailangan makuha natin is 40 kasi 40 yung mga students. So, 4 plus 6, we have 10, plus 7, 17, plus 11, 28, plus 10, 38, and then plus 2, 40. So, tama po yung ating sagot na yung total frequency is 40. So, that is what we call the frequency distribution table. So, after nating makakuha or makakonstruct ng frequency distribution table, pwede na tayong mag-construct ng histogram. So, dun sa nakuha nating frequency distribution table. So, ito yon. So, yung first step natin sa pag-construct ng histogram is draw a vertical axis in a horizontal axis. So, ito po yung ating vertical axis. Itong patayo. So, yan yung y or y-axis. And then, yung horizontal axis naman is yung x. So, yan na po yung first step natin. Next, place the intervals on the horizontal axis and the frequency of the vertical axis. So, ito yung ating vertical and horizontal axis. So, ipi-place natin yung intervals, yung 44 to 50, 37 to 43, ayan, hanggang 9 to 15 sa ibaba. Ayan po. Nakikita nyo nasa ibaba ng horizontal axis. And then, yung frequency naman, so, ayan, ilalagay naman natin siya dito sa vertical axis. Ayan. So, as you can see, yung ating frequency na nakalagay dyan, yung interval niya is 2. Yung scale is by 2. Ayan.
So, pwede rin namang 1 by 1. So, kaya lang, masyadong ano yon, mahaba na 1 to 11. So, okay na yan. 0, 2, 4, 6, 8. Halimbawa, nag-fall yung frequency ng 9 to 15 sa 1. So, nasa pagitan lang naman po yun ng 0 and 2. Yung nasa gitna. So, madali lang naman siyang i-plot. So, yung nasa vertical axis, yan po yung nag-i-indicate sa frequency. And then, nasa horizontal axis naman, yung mga intervals na yan, yun po yung mga scores. So, yun yung mga label ng ating mga axis. Next, draw a bar from each interval. So, dito tayo sa 9 to 15. So, yung frequency niya is 2. So, itatapat lang po natin yun sa 2. Ayan. Next, yung 16 to 22, 10 ang kanyang frequency. So, itatapat lang po natin yan sa 10. As you can see, yung mga bars natin ay dikit-dikit. Wala po silang space unlike bar graph. So, ganyan lang po yung pagpa-plot. Pagdodraw ng bar for each interval. So, for 23 to 29, 11. And then, for 30 to 36, we have 7. So, yung 7, hindi natin nakikita dyan sa frequency na nasa vertical axis, but nasa gitna po yun ng 6 and 8. And then, yung 37 to 43, we have 6. And then, yung 44 to 50, we have 4. Okay, so yung 11 dyan na frequency sa 23 to 29, nasa gitna po ng 10 and 12. So, ganyan po ang itsura ng histogram. Kitang-kita naman po natin yung mga bar, different length sila, and then without space. Unlike nga yung bar graph, kailangan dikit-dikit. So, give the title of the graph. So, ano ba yan? Nandun po sa title natin kanina, pwede nating ilagay na scores of 40 students of grade 7 result in a mathematics exam. So, kitang-kita naman po sa ating histogram na yung scores ng students na pinakamarami ay nasa 23 to 29. So, kung nandyan po yung score, yung pinakamadaming frequency, okay, so ayan, nasa naman yung classes o yung class na may pinakamababang frequency, which is 9 to 15 kasi yung frequency niya lang is 2. Okay. Ano pa ang pwede nating i-interpret dyan? So, kung yung students natin 40, ayan, and then, yung passing score natin is 25. Halimbawa, yung nasa 23 to 29, 25 yung pinakamababang score dyan. Okay, so pwede nating sabihin na we only have 12 students who did not pass the test. So, kung 12 yung students na bumagsak, 28 naman yung pumasa. So, ibig sabihin, marami yung pumasa kesa sa bumagsak. So, tapos na po tayo sa histogram. So, we will now proceed to ogive. So, what is an ogive? So, an ogive is a graphical representation used to show cumulative frequency. So, yung term na cumulative frequency na yan, most likely, ma-encounter nyo yan kapag ang lesson natin is yung nasa week 6, yung measures of central tendency of group data. So, i-discuss ko yung cumulative frequency doon. So, cumulative means successive additions. So, ibig sabihin ng cumulative frequency, ayan, i-add natin yung mga frequencies. Okay, kaya accumulate, ayan, cumulative, i-add natin yun. And then, it is related to a histogram, but it has no rectangle. So, related nga yung ogive sa histogram, ang pinagkaiba nga lang, wala tayong makikitang rectangles dito. So, a line that connects points is the cumulative percentage of observations. It is sometimes called a cumulative line graph. Okay, so dito, points lang ang makikita natin dito para siyang line graph. So, kaya lang, cumulative line graph siya. It's because makikita natin dito yung cumulative frequency and then yung cumulative
percentage. So, sa cumulative frequency, i-add natin lahat ng frequencies per interval. Dun sa percentage naman, iyan, makikita din natin doon yung pinaka-highest natin is yung 100% syempre. So, how do we construct an ogive? So, from the frequency distribution table, add a column for cumulative frequency. So, yung frequency distribution table kanina is makikita nyo ulit dito using the same example pa rin naman. So, ang gagawin lang natin, magdadagdag tayo ng column. Diba? Nakikita natin dun sa frequency distribution table yung scores, yung classes sa first column. Sa second column naman is yung frequency. So, dagdag tayo ng isa, doon natin ilalagay yung cumulative frequencies. So, frequencies will be added from bottom to top or top to bottom. So, kapag yung lowest class natin, halimbawa yung 9 to 15 is nasa baba, ang gagawin natin, mag-a-add tayo pataas. Pag naman yung 9 to 15 nasa itaas, ang gagawin natin, mag-a-add tayo from top to bottom. Next, for the second step, add another column for cumulative percentage. Okay, so yung third column natin is cumulative frequency. So the next column naman is cumulative percentage. Okay, so sa percentage, makikita nyo dyan yung symbol na percentage. Ayan. And then, draw and label the horizontal and vertical axis. So, kagaya pa rin ang ginagawa natin sa mga nakaraang graph. So, kailangan nating i-label yung mga axis, yung horizontal and vertical axis. And then, mark a point for each data value. Okay, so makikita nyo dyan yung point. Wala po tayong makikitang rectangles dyan. Each point should be plotted on the upper limit of the class interval or range. Okay. Halimbawa, 11 to 20. So, ipa-plot po natin yung point dun sa 20, katapat nung 20. Okay, so yun kasi magsisilbing upper limit. So, yung 20. Yung 11 naman, ito yung tinatawag nating lower limit. Again, yung point, ipa-plot natin siya dun sa upper right. Okay, dun sa pinakadulo. So, halimbawa, kung magdodrawing ka ng rectangle dun sa histogram, yung upper right. Hindi yung sa gitna, hindi yung nasa upper left, dun sa pinakadulo. And then, connect the points with straight lines. So, kaya nga tinawag siyang cumulative line graph. So, it is somehow related to line graph. Okay, so kaya lang sa line graph, wala tayong makikitang cumulative frequency, saka cumulative percentage doon. So, add another column for cumulative frequency. So, ito na yung ating other column. Okay. So, sir, paano po nakuha yung ating cumulative frequency? So, let's discuss natin. So, dito sa 9 to 15, ang frequency niya is 2. So, ikakopy lang po natin yung 2. And then, mag-a-add tayo pataas. So, itong 2, i-add natin sa 10. And then, ang makukuha is 12. Then, mag-a-add tayo ng 11. Ang makukuha natin is 23. And then, yung 23, mag-a-add tayo ng 7. Makukuha natin yung 30. 30 plus 6, ang makukuha natin is 36. Then finally, 36 plus 4 will have 40. Make sure yung cumulative frequency natin, yung makukuha nating sum dun sa pinakaitaas, ay katulad nung N, yung total frequency. So since 40 students yan, kailangan pag in-add natin lahat yan, pataas, kailangan makukuha natin is also 40.
So, add another column for cumulative percentage. So, ayan, para makuha yung cumulative percentage per class, so yung frequency per class na yan, i-divide natin sa 40. So, why 40? Kasi yung total frequency natin is 40. 40 students kasi. So, 2 divided by 40 will get 0.05. And then, multiply natin sa 100 para makuha yung kanyang percentage, which is 5%. Next naman, 12, ganun pa rin, divide natin sa 40. Ang makukuha ang sagot, 0.30 times natin sa 100. Ang lilitaw na sagot is 30%. So, kung ayaw nyo mag-multiply ng 100, yung pinaka-shortcut natin dyan is you move 2 decimal places to the right, papuntang kanan. Next, 23 divide 40, that is 0.575 times 100 will get 57.5% or round up na natin as 58%. Next, 30 divided by 40 will get 0.75 times 100, that is 75%. Next, 36 divided by 40, that is 0.90 times 100, that is 90%. So, sa cumulative percentage, magbe-base tayo dun sa column ng cumulative frequency, hindi dun sa frequency mismo. Next, 40 divided by 40, that is 1, times 100, that is 100%. So, sa cumulative frequency, ang kailangan makuha natin is 40 kasi yun yung total frequency, total number of students. Pero, kapag cumulative percentage, ang makukuha nating pinakamataas, maximum is 100% dapat. Kasi kabuuan na yun. So, ayan. Mark a point for each data value. Okay. So, yung ano natin, nag-draw tayo ng horizontal axis, tsaka vertical axis. And then, ipa-place natin yung mga intervals sa ibaba. Ayan, 9 to 15 hanggang 44 to 50. Ang tawag doon, scores. And then, yung scale naman natin dito sa cumulative percentage is by 10. Ayan, makikita nyo 0, 10, 20, up to 100. So, yung usually kasi kapag 1 to 100 yan, usually yung scale natin is by 10. Okay, so pwede rin naman by 20. Pero depende na yan sa ating data. So, ayan, by 10, by 20, by 15. Pero I will use by 10 as the scale. So, dito naman sa vertical axis natin, that is cumulative percentage. Kaya nga meron tayong percentage symbol. So, mark natin yung point for each data value. So, sa 9 to 15, that is 5%. Nasa pagitan yung 0 to 10, so ayan po siya. So, again, ipa-place natin yung point doon sa upper right, sa pinakadulo. Mapapansin nyo, hindi siya naka-place dito sa gitna. Okay, next. 30% naman sa 16 to 22. Ayan. And then for 23 to 29, 58%. Nasa pagitan yan 50 to 60. Malapit na sa 60. And then next, 30 to 36, 75%. Sa gitna ng 70 and 80%. And then, 37 to 43, that is 90%. Saktong-sakto siya. And then finally, 44 to 50, yung cumulative percentage niya is 100%. Kaya, saktong-sakto dun sa 100%. Okay. So, pwede tayong magtansya-tansya dyan. Make sure yung tansya natin is malapit naman dun sa katotohanan. Okay. So, halimbawa nga, yung 75%, wag mong ilapit sa 80% mismo. Yung lapit na konti na lang 80%. Doon tayo sa gitna ng 70 and 80.
So, ayan po yung mga point for each data value na nakuha natin dun sa column ng cumulative percentage. And then finally, we connect the points with straight lines. So, meron na tayong points. So, i-connect na natin yung mga points. So, ayan. Mag-start tayo sa 0, syempre. Then, 5%. Ayan. So, i-connect lang po natin yan. So, yan po yung ating data na naka-represent using an ogive. So, kung mapapansin nyo talaga para siyang line graph. Kaya lang dito, usually, kapag cumulative line graph siya, so, pataas yung natin, yung trend. Hindi natin siya makakita na pababa. Kasi nga, cumulative, ina-add natin yung mga percentage. Okay. So, for the next video lesson, we'll now move on to week 6. So, dito, mas makikita nyo yung gamit ng cumulative frequency. So, we'll now discuss illustrating measures of central tendency. So, ayan. So, isa yan sa mga topics na madali lang intindihin for as long as sinusunod natin yung mga steps. So, kung ano yung mga measures of, ano yung mga mini-measures niyan ng central tendency na yan, malalaman nyo po sa ating susunod na video lessons. So, yun lang. Maraming salamat.